ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Genshin Impact หลังจากที่ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแหละก็ในระหว่างนั้นผมก็ไปเล่นเก็บเลเวลจนถึง19แล้ว หลังจากทำเควสของลิซ่าเสร็จตอนนี้ก็น่าจะไปทำเควสหลักต่อถ้าจะไม่ผิด เรามาตามหนังสือที่หายไปปาร์ตี้เดิมๆใช้ได้อยู่ It's so much bigger in here than Paimon thought. Do we really have to go all the way inside? If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. เหมือนจะมีแต่ขยะพูดก็พูดแต่ผมโคตรเกลียดด่านลมแบบนี้เลยลำพังแค่เมาส์แค่โทรศัพท์คนนี้ก็คอนโทรลยากอยู่แล้วตรงนั้นเหมือนจะมีกล่องใช่ของโดยถ้วยก็อย่างว่าแหละของฟรีเราไม่ต้องคาดหวังเลยว่ารอดมาได้ยังไงวะไม่คิดว่าจะรอดแต่นับว่าแจ๋วพื้นที่แถวนี้คืออะไรเนี่ยฮะถ้าเลยบน PC นี่น่าจะสะดวกสบายกว่านี้ น่าจะสนุกกว่านี้เยอะนะอะไรเดี๋ยวถึงตายเลยเหรอมันก็ดูไม่ได้เป็นอะไรน่าถึงตายนะ Yep. ห้องบอสล่ะไม่สิตรงนี้ดูเป็นห้องบอสเปล่ากันเยอะ มีแต่น้ำซะด้วย Windblade.
าวดูไม่ถูกแต่ละโผล่มาทั้งน้ำอย่างนี้อะไรเนี่ยกลับเวลาเลยที่เห็นแต่ว่าท่าแปลกๆนี่ใช่ไหมนะผมว่าเวลากดคลิกจุดนี่ด้วยมือขวาแล้วเนี่ยนิ้วโป้งผมบังทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยเซลเรื่องใหม่ก็ได้ Prepare to be blown away! Let's light it up. รู้สึกว่าเหมือนถ้าเรายิงฆ่าเรา Come a little closer. Off we go. ถ้ายิงฆ่าก็จะได้เวลาเพิ่มสินะแต่เราไม่มีอะไรให้ฆ่าเพิ่มอีกแล้ว Kingblade! แล้วจะไม่ผ่านชายเดินล้มไหมเหรอต้องอย่างนี้ต่อยังไงต่อวะ Hey! Look! It's an abyssmate! Lisa was spot on! Eyes on me. ง่ายกว่าไอ้สไลด์ How did you find this place? It's so well hidden. I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who are you? The librarian, although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give you that book. After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere. ก็ไม่ทันได้คาดคิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ยังจะมีต่ออีกเหรอแหม It's the Pale Princess and the Six Pygmies! Paimon remembers that name. Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise, what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve?
I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that. Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an average storybook. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Excuse me, are you in some way dissatisfied with my work? Good. You're amenable to reason then. I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. และชาเลนจ์ก็สำเร็จแล้วก็ต้องกลับไปหาลิซ่าอีกไหมหรือว่าเคยมันจบลงแค่นี้ยังต้องกลับไปหาลิซ่าอีกงั้นพบกันใหม่ที่มอนสเตอร์แล้วเราก็กลับมาพบกับลิซ่าที่ห้องสมุดอีกครั้งหนึ่ง You've returned. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Look, over there on the shelf. Isn't that the Tavat travel guide? And look how many copies there are. The Tavat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Tavat travel guide was just bait to get us to do a day's work. I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow! Lisa went and bought us some special souvenirs. In fact, they were intended for our next outing. But never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. และทำไมเควสของลิซ่ามันไม่ยอมจบสักทีต้องเอาหนังสือที่ตรงเทวัตทาวไกรเอสคอมพีทแล้วเควสสตอรี่กว่าจะมีในต่อได้ก็ต้องขึ้นหลัง26งั้นก็มุ่งหน้าต่อไปทำเควสหลักที่ดอนไวเนรี่โอเคออกเดินทางโดยส่วนตัวแล้วผมอยากจะให้ดอนไวเนรี่มันมีจุดวาร์ปของมันเองเลยมากกว่าเพราะจุดวาร์ปที่ใกล้ที่สุดมันก็ยังไกลพอสมควรนะนั่นไงมาสเตอร์ดีลุกแล้วก็จีนกับเวนติ The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master G. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it?
as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Tevat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados's wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. คำพูดและหน้าตาของไพมอนมันเจ๋วมาก However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the seven. Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. พูดก็พูดกันผมว่าเสียงภาคภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แย่อย่างน้อยก็ของเกนชินของอาร์คไนท์ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันแต่มันไม่ยังไงล่ะไม่สบายหูเท่าของเกนชินแล้วก็ลืมดูว่ามันอยู่ไกลไหมล่ะนะ124 เมตรก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่จริงๆว่าไปก็ง่ายกว่ากันเยอะแล้วก็ต้องมองหาอาบิเมก Let's light it up! Steady as stone. Take this! We got... จัดการหมดแล้วก็ผม Let's light it up! Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know if Storm Terror's like... ทำไมเสียงมันแบบตัดแบบฉึบไปเลยเมื่อกี้นะฮะได้ยินว่าสเตอร์เทเลอร์แหละแล้วมันก็แบบเสียงปกติแล้วก็ฝึกเหมือนมีใครสับสวิตช์เลย But Jean and Master Diluc are no doubt aware of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilichurls. It should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that.
Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. The Traveler? Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power, which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, honorary knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. 470 เมตรลึกเข้าไปในพื้นที่ที่ผมยังไม่ได้เข้าไปเปิดแมปถ้าไปที่ซิซิลิกาได้ใกล้ที่สุดเอาเป็นว่าพบกันอีกครั้งที่หน้าถ้ำของดาวารินIs this an answer from this world?แล้วเราก็มาถึงรังของดาวาริน Storm Terror อะไรเนี่ยไม่ต้องลงทางนี้ด้านใต้40 เมตรนั่นไงIt's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have, I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Wait, what is that? Enemy attack! Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly troll camps in the vicinity of Storm Terror's lair.ในเรื่องของที่ตัวที่ลูมินิทำไปเลยโชคดีผมอัพไว้ประมาณสัก40เนาะ38เดี๋ยวที่เหลือใครล่ามันเก็บไว้
The hilichurls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. It actually opened. You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move.200 เมตรเสาวาร์ปนั่นเหรอยังไม่ได้เปิดแต่ได้ใช้เสาวาร์ปได้จำว่าดีแล้วตัวแถวนี้จะมีแต่พวกเวลสูงๆอย่างนั้นเนี่ย I'll keep this close. 100 เมตรน่าจะแค่ข้ามสะพานไป Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. He doesn't walk in. He flies in. Oh. You do have a point. ใช่ใครจะคิดหรือว่ามังกรมีปีกยิ่งใหญ่มากว้างขวางนั่นจะบินได้โดยต้องใช้ประตูเล็กๆแบบนี้นะ It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. ผมนึกว่าเมื่อกี้มันเกิดอาการตีกันเองเกิดขึ้น Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. บินไม่ขึ้นเหรอ I'm not boasting. Simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drink in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? กี่ของเล่นอะไรของผมเนี่ยดูแล้วต้องฝ่ายพวกฮิริชุมาไปสินะ โอ้กล่อง Let's light it up.
I'll keep this close. น่าจะข้ามใช้นี่ข้ามไปได้หรอมั้งข้ามไม่ได้เท่าไหร่ดีกว่าไม่ช่างเถอะ Yeah. Windblade! Let's light it up! แล้วไปทางต่อจะทำบ้านตัวเองทำไมซับซ้อนหรือว่าสตอมเทเลอร์ทำอย่างกับว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาหาอย่างนั้นแหละ Look, a wind current! It might lead us to the top of the tower. เราก็ได้เปิดแมปด้วยเจ๋วI'll keep this close. ก็จะได้ดาบดีสิ กดผิดต้องเป็นปาร์ตี้เซตอัพเป็นเน็ตออกไปแอมเบอร์เข้ามา Leave it to me. ผมว่ามันแน่ๆนะรู้สึกได้นะไอ้ตัวนี้เนี่ย Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Devalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Devalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. ว่าแล้ววันต้องมีง่าย
A reward on the road. ต้องให้เราไปได้แน่ Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. นะ3 ที่ ถึงทุกที่จะมีจุดว่าใกล้ๆกันเถอะแต่สุดท้ายก็ต้องเดินไปอยู่ดี ก็หลังจากพิจารณาดูแล้วพาร์ทนี้เราต้องขอบอกแค่นี้ก่อน พาร์ทหน้าแล้วก็จะปลดผนึกอะไรสักอย่างของดาวารินแล้วก็จบไอ้เควสประมาณนี้ซะก็ไปก็วันนี้คงต้องขอพอแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ